Leli-ke ihora lokugcina nci ohlelweni lakho lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele okusho khona ukuthi-ke hayi sekuseduze ukuthi sikhale amaphepha. Hayi-ke mbukela uSibiya kuthiwa-ke wayezobona uVilakazi police station. Uyambuza-ke uthi hawu kodwa uVilakazi uboshelweni mfowethu. Aphendule kuVilakazi athi hayi bathi ngintshontshe intambo. Athi uVilakazi hawu ungaze uboshelwe intambo nje. Abese awu phela bathi binembuzi leyo ntambo wara. Hey ugangile uVilakazi. Igama lami nguNoxolo uMamtshali bakwaMwali. Sibonga kakhulu ukubukela ukuthi uhlanganyele kanye nathi la ekhaya Jikelele. Ayi futhi noma khona kuzohleka ihora lonke. Hey yayi ubukeli kodwa kuhle ukuhleka. Yazi ngasoloko nje ubambe inhliziyo kukhuleke. Uyabona senjoba ke bahleka ababukeli bethu zinzima indaba esibaphathela zona zibhlungu ezinye zazo. So kuyafuneka ngamanye amaxesha udede ligazi ubome ufitshane. Bukeli ke singena kwiyure yokugqibela inkqubo. Namhlanje ke senze njalo safika saniphakela ukutya kwengqondo. Sabelana nawe ke ngoko sakuchola khona esikholelwa ukuba unomdla kuko nakulena ke iyure sawuzeka mzekweni kodwa ke ungagunuqhushalaze ndimlo unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye mbukeli masijonge eziphala phambili kule yure. For us to have obtained this pass rate, it's highly commendable. Kuphumelele u98.46% wabafundi baka-matric ka-2023 abangaphezulu kweyinkulungwane eziyi-15 ababhale ngaphansi kohlelo lwe-IEB. Izikole eziyimele ezibhala ivivinyo zebanga le-12 ngaphansi kohlelo lwe-Independent Examinations Board ziphumelele ngo-98.46% kubafundi bango-2023. Lokho kusho ukuthi lezi zikole zenze kangcono mangabe qhathaniswa no-2022 njengoba zaphumelela ngo-98.42%. Bangaphezu kweyinkulungwane eziyi-15 abafundi ababhale ivivinyo ka-matric ngaphansi kohlelo lwe-IEB. Kulesi sibalo ke sabafundi bango-88.59% abaphase ngendlela yokuthi bafanelwe ukwenza iziqu ze-degree. For us to have obtained this pass rate, it's highly commendable considering the increase in the cohort that I've just indicated. So really, for us at the IEB, we just want to give a huge shout out to all those learners who set the 2023 NSC examinations. It's important to make sure that the standard is set right from the word go. You don't waste time, you don't wait until somewhere in the middle of the year and then you start to do things that ought to have been done at the beginning of the year. I think that's where the success lies. Young kids are struggling with their mental well-being. And so schools are beginning to experience this as a challenge more and more, where these kids, other than having to deal with, the pressures of the academic year, they are now faced with pressures that are brought to bear by the society in respect of expectations from them on the matric exam. Kusenjalo, the South African Comprehensive Assessment Institute, SACAI ngamafuthane, ejongene kakhulu nemfundo ye-internet, ikwabhengeze iziphumo zayo zematriki. Eliziko liphumelele ngepesenti ezingama-72 ekhulwini ngabafundi abayi-5,826 ababebhale iimviwo zabo ngonyaka ka-2023. Iimviwo zika-2023 zezo zokuqala ezezayo i-SACAI njengequmrhu lovavanyo elivunywe ngokugqibeleleyo nguMalusi. Inqonyela yakwa-SACAI uKeith Maseko uthi bayazinca ngendlela abafundi abaqhube ngayo. Umphathiswa wemfundo esiseko uNG Mutshekga uthi uza kukhupha iziphumo zematriki ngokuhlwa kwanamhlanje. We are proud to be seen as a fully accredited assessment body alongside the DB and the IEB. But we haven't lost focus on our cohort, the people that we serve. And I think Sakai is proud to serve a cohort
that predominantly can be forgotten in the system. In other words, candidates that come from homes that cannot afford private schooling, but also on the same token, they also cannot find space in the public schooling space. Luphazamisakile usuku lokuqala lokufunda ezikoleni ezibalelwa ezinkulungwane eziyisithupha esifundazweni KwaZulu-Natal ngenxa yesexwayiso sesimo sezulu ebesingahle sihlasele nesihlasele izolo. Izimvula ezinamandla kanye nesikhukhula zidale omkhulu umonakalo kwezinye izingxenye zesifundazwe. Balinganiselwa ke ngaphezulu kwama50 abantu abalahlekelwe impilo yabo ngenxa yalesimo sezulu kusukela ngoDisemba. Kanti ke amakhulu ke abantu asale dengwana ngesikhathi kulimala ke amakhaya abo. Abantu ke ababili namanje basathungathwa endaweni yasothungathi. Njengoba ke lezi imvula ziqhubeka nje nomonakalo mkhulu kwingqalasizinda emqoka ekubalwa kuyo izikole kanye nemigwaqo. Usuku ke lokuqala lokufunda alizange liqale kahle ke kwezinye izingxenye zesifundazwe. Bekunomlilo ke esikoleni iPhoenix Secondary izolo ebusuku ngaphambi ukuthi ke zivulwe izikole namhlanje. Lokho kuholele ekutheni ke kuhlehliswe ukuqala ke ukufunda kulesikole kuze kube ke isonto elizayo. Sesibonile kaningi la KwaZulu-Natal izikhukhula nezimvula ezinkulu zisihlasela, so asekuthathi kancane ukuxwayiswa South African Weather Services ingakho sikhiphele lesi sinqumo. Izinyunyana zothisha zithi yize kwenziwe ke amalungiselelo ukuthi ke usuku lokuqala luhambe kahle ezikoleni, kepha zisekhona ke izinselelo. Sibonile kwezinye ukuthi basekhona abazali abasayofuna izikhala befunela abantwana babo okungenzeka ukuthi babekade benga-applyile ngonyaka odlulile. Kunezikole ezalimala zilinyazwa isiphepho, ezinye futhi ibuye zalinyazwa amanzi njengoba kube nezimvula ezinkulu engakaze attend. Sizwile ukuthi umnyango wezemfundo uletha umahamba nendlwane bamaklasi. Isiphathimandla zomnyango wezemfundo esifundazweni zithi othisha inhloko bezikole kanye nesigungu ezingamele izikole kumele ke bahlonze bona ukuthi sikhona na isidingo sokuthi abafundi babuyele esikoleni ngoLwesine uma ngabe ke isimo sezulu esibi siqhubeka. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC iseThekwini. Umphathiswa wemfundo esiseko uNG Motshekga utyelele izikolo ezohlukeneyo kumantla ePitoli izolo njengoko belusuku lokuqala lokuvula kwizikolo kuzwelonke. Phakathi kwemicelimngeni ethe yaqatshelwa kusuku lokuqala yingxaki yokuxinana kwabafundi nokuba ke kusekho abafundi abangazifumaniyo iindawo zokufunda. Owengamele ezemfundo eGauteng uMatomechilwane uthi luyabhekisiswa udaba lwezikhala zabafundi abangakathathwa namanje ezikoleni zesifundazwe. Unethemba elikhulu ngokuthi kuzophela leli sonto isimo salenkinga sizobe sesixazululekile. We also continue to appeal to parents to work with us on this matter. And largely, I repeat again, local government has not really come to the party with this as they approve these massive developments and not consider schooling as spaces as well, so that has put pressure on us. Ungqongqoshe uNG Motshekga obehambele esikoleni seGarankuwa esanda kuvuselelwa kabusha udalule ukuthi umnyango usukulungela ukuqala kohlelo lokufunda nokufundisa kulonyaka omusha. I want us to look at teenage pregnancy. I want us to look at violence and bullying, but I also want us to look at just the well-being of our learners, so that if they have difficulties, we should support them. The well-being of our teachers, also to see if we can support them. Uphinde wamemezela nokuthi konke sekumi ngomumo ngokukhishwa kwemphumela kamatikuletsheni. The point I can make is that for me, from where I sit, having received the initial results that are still being verified, the system is stabilizing. Because for me, the biggest fear is when you have a system that today you are at 30, tomorrow 50, 100. So it does show that there's something wrong. But the system is really stable. And when the system is stable, we're then able to see where the weak points are, what are the things we have to strengthen. Yize kubonakala sengathi izinto zihambe kahle ngosuku lokuqala lokuvula kwezikole ezindaweni eziningi, ingqinamba esele udaba lwezikhala njengoba kusenabafundi abangakazitholi izikole.
Bechichima injabulo yodwa kwabanye abafundi bebeyokwenza ugrade R kanye nograde 1 ngesikhathi bengena emagcekeni esikole okokuqala ngqa njengoba kuvulwe izikole nje izolo. Omunye mbukeli uzuyasho nkosami yoqala ugrade 1 uthi hey ubona ngathi uyaphupha uzizwa ngathi usephusheni ngoba kade langazelele ukufika ka grade 1. Bekuheleza umoya wenjabulo ezikoleni ezahlukene njengoba kuvulwa izikole. Lolu usuku oluyingqophamlando kubafundi baka grade R no grade 1 kwazise bebeqala ngqa ukungena emagcekeni esikole. I am happy because I'm starting school. I'm excited. Why are you excited? Because I'm starting grade 1. Esikoleni samabanga aphansi iWest Coast Primary at Deep River usuku lokuqala luhambe kahle. It's very cool to come to big school because it just feels like it's a dream. Because the last time when I saw my class, I had a different classroom to my new classroom, and it's making it even more better in grade 1. It was like eating jelly. Why is it like eating jelly? Because it's easy. Nakuba ke kuzofundwa esikoleni kepha abanye into abayithakaselayo isikhathi sokudlala. Play blocks and do homework, and I will play outside with my new friends. I like playing. You like playing. What else? Swings. I'm gonna draw this photo, and we're gonna do little loops and play a little bit. Lona ke mbukeli unyaka wokuqala wezemfundo kwe12 kanti siyethemba ukuthi labafundi bazolisebenzisa ithuba lemfundo eliyingqayizivele. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele usahlezi nami unoxolo wakwamwali kanjalo ke nokholosa wakwaLubisi. Ibhodi yelengamele ivivinyo zika matric zezikole ezimele lithi izikole zingaphansi kwalo ziphumelele ngo98.46% kulonyaka noma ke kulonyaka udlulile ka 2023. Leli zinga ke lingaphezudlwana nje kancane kwela ngonyaka owedlule lapho kwaphasa khona abafundi abangu 98.42%. Abafundi ke ababili baqhamuka esikoleni St Dominic's Prior basohlwinikelwa abafundi abangu 5% abaphumelele ngamalengiso ezifundweni ezingaphezulu kweziyisithupha. Intatheli izindaba ze SABC Lerato Fekisi ihambe yafika ke kulesi sikole njengamanje ke sixhumana naye bukhoma. Lerato asikubingele sikwamukele ekhaya Jikelele. Ndiyazibusela namhlanje silapha eSt Dominic's Priory ndime nabafundi ababini abenze kahle kakhulu kwisifundo zabo bafumane distinctions ezixhenxe which means that zonke subjects zabo bafumane distinctions masithe nabo sive nje benze njani bafumane ezi achievements. Taising, let's just first talk about you got 7 distinctions. Absolutely fantastic. I know that you did very well in maths as well. Yes. What do you think is a key? I know that everyone's scared of maths, like this big tough subject. What do you think is a key to getting it right when it gets to maths? I don't know, I guess it does take a bit of time because new concepts are very hard to get a hold of, but we do have a lot of teachers here that are willing to come with us slowly and give us like the time and help teach us, and there's obviously a lot of tutors as well, but just like with time you eventually do end up getting it, even if it is a bit odd. Excuse my voice, I'm a bit sick, but yeah, I guess like that, and I managed to learn all my concepts as well, and I managed to do everything well, so yeah. And also, what do you think is the key for a grade 12, especially for this year, to make sure that they do as well as you guys did last year? What perhaps motivation would you give them to do well this year? It is a lot of, I guess, time management and being disciplined, because now there is a lot of like distractions for us, for like our phones, and just, I guess, being stressed out constantly in grade 12 as well. So it is good to kind of just get that time management in between, because this is really important for us and our future, so we have to kind of like stand our ground, and even if it does take our free time or like the time that we just want to like chill and do nothing, it's good you kind of do have to commit to that, but also have time for yourself, obviously, too, for your social life, and spend time with family and friends, because we are like leaving if we're going to different universities. And then also enticing, obviously, what then is the way forward now? What is your plan for this year? I'm going to be doing actuarial science in either Stellies or UCT, I'm not quite sure, but I'm not really familiar with it yet, but I'm excited to learn new things, and yeah,
That's all I have to say. Awesome, congratulations again for the good results. Masithethe ngoku no-Osajivo naye ufumane distinctions ezisixhenxe kwizifundo zakhe. Osajivo, you did really well. Congratulations, 7 distinctions. First, let's talk about what is your plan this year, because you've done really well. I'm sure universities are chasing to have you at their doors. What's the plan this year, and why have you chosen this specific career? Thank you very much. I plan to do economics at UCT. The reason why I chose economics specifically is because I really am drawn to the development side of economics, because obviously our country is very unequal, and I would really like to work at solving the problems that our country has. So that's why I'm drawn naturally to economics. Now, you did well because you got 7 distinctions. That didn't obviously happen by a miracle or like you worked really hard. What went into making sure you achieved such good results? Well, ultimately it's a process. You start from the first day of matric, and you constantly work at all your subjects and work at trying to get the information in your head. And the key to ultimately getting all the information in your head is by the time the finals come, you're not learning the work, you're revising. And that's what really worked for me. It's a process of a long, continuous process of revision, and that's what the process that I use to succeed. So awesome. And last, you guys have set the bar high, close to impossible. But what is your advice for the matrics of this year? I think for the matrics of this year, I think it's important to have a work-life balance. It's important to work at school, but it's also important to be involved in other facets of school life and also life outside, because focusing only on school is not going to help you socially develop in life. So school, work life, sports, balance, all these things are important to have a good life. Thank you so much. That is Osajivo and also Tasting, who did very well kwizifundo zabo besithi ubalekile ukuba ufunde kodwa ukwazi also ube ne-social life outside. Bobabini bafundi bafumane i-distinctions ezixhenxe kwizifundo zabo, kodwa ngoku masibele back to you in studio. Sibonga kakhulu ke kuLerato Fekisi obelaphaya esikoleni St Dominic's lapho kuthiwa impela abafundi bakhona hayi baphase ngamalengisi. Sibonga kakhulu Lerato, sikufisele nosuku oluhle. Ayike mbukeli asitiqu eyitolo emva komzuzwana siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuhlanyela kanye nathi. Ngokwesintu kuthiwa ingane yentombi engakashadi ingeyakuboka mama wayo. Abazali bentombazane engashadile bayithathela kubo bayikhulisele yona. Lokhu kwenzeka noma ngabe lowo okhulise intombi aziwa ukuthi ubani. Ukuthola kabanzi ngaludaba njengembukeni sixhumana ngohlobo lweZoom noDokotela uGugu Mazibuko oyisazi kwezamasiko. Sikubingelela sikwamukela ohlelweni Dokotela Mazibuko. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Ngiyakubingelela noxolo nethimba lakho lonke lapho kanye nabo bonke ababukeli bezasekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu uDokotela ukuthi ke usijoyine kule ngxoxo uzosichazela kabanzi ngoba thina lapha ekhaya Jikelele umsebenzi wethu omunye siqhenya ngayo ukufundisa isizwe. Kungabe sikhumbuza abantu abakudala noma sifundise intsha esakhula ngamasiko enziwayo ahlukahlukene. Ngicela nje ke Dokotela ukuthi usichazele ngomlando walolu daba lweingane izalelwe emakhaya nokuthi lokhu kushintshe kanjani ngokuhamba kwesikhathi. Noxolo nabo bonke ababukeli mhlawumbe kusemqoko ukuthi umuntu akubalule ukuthi iphutha liyenzeka eqinisweni bekuyaye kufaneleke ukuthi ingane izalelwe esakhiweni somshado abazali sebeshadile, kodwa ke kuyinto eyenzekayo yayenzeka nakudala esenzeka kakhulu namanje ukuthi abathandanayo batholisane ingane bengakangeni isigabeni somshado. Leyo ngane ke mangabe isizelwe kuba ingane yasekhaya kubo kamama wayo ngesizathu sokuthi njoba bengaganene nje konke okusuke kuthinta umama wayo kusuke kungokwakubo. Ngakho ke nengane asuke eyibeletha eyithola kuba ingane esuke ibhekwe abantu bakubo ekhaya lapha ezalwa khona. Yingakho ke kuyayithiwe ingane yasekhaya ngoba isuke ingeyakubo kamama wayo. Akakwazi ukuthi ayithathe ibizwe isibongo sakubo kababa wayo noma ngabe ubaba wayo akabalekile, kepha isuke izobiza isibongo samama wayo kuze kwenziwe zonke imfanelo okufanele zenziwe ukuze yedluliselwe kubo kababa wayo.
Dr. Mazibuko, njengoba ubalula ukuthi ke uma ngabe ngakashadi ayikwazi ukubizwa ngesibongo sika baba, ngisho ngathiwa akabalekile. Mhlawumbe ngabe manguzwa kahle nguqonda usholo ukuthi uma ngabe ubaba wengane ngisho ngathiwa uyihlawulile ingane kodwa ayikwazi ukubizwa ngesibongo uma ngabe unini engakagani. Ngisho ngathiwa uzenzile imfanelo zokuyihlawula ingane nje ibiza isibongo sakubo kamama wayo. Uze kufanele ukuthi enze isiko lothi ingane ayilobole okuuhlelo oluthile olwenziwa ilemndeni yombili ngoba uma ngabe ehlawula uyise bese sesho ukuthi siyafisa ukuthi ingane ibize isibongo sakithi noma ingane kube ngeyethu ngoba beqonda kahle ukuthi ingane eyasekhaya konini bese ke kuba khona bese kuvumelana ke imndeni yombili ke ukuthi nakho esikudingayo okungaka asikho isikali noma isibalo esiqagulwayo semfuyo okufanele yenze lo msebenzi uya ngemizi kuya nangezindawo bese kuya nangesimo sokuthi kwesinye isikhathi ubaba uthola ukuthi ubekade engayondla ingane ngakho ke kuzoba khona ukwengezwa okuthile noma ubeyondla ingane kube khona ukwehla okuthile kwenani okufanele alikhiphe futhi ke ingane yomfana nentombazane ayilotsholwa ngeinkomo noma ngemfuyo elinganayo ngenxa yokuthi le ntombazane izothuma isifikile ngale bese kuphinda futhi isilotsholo ngakho ke kusemqoka ukuthi kwedluliswe zonke lezi zinhlelo osuke kufanele zidluliswe ukuze ingane ibize isibongo sakubo ngoba mayiphuma ngapha isilotsholiwe ikhishwa ngembuzi ekhaya kubo kamama wayo uma isifika ngale ifike nakhona yamukelwe ngenye imbuzi kube khona ukuphambana ukushintshisana nangezitho zaleyo mfuyo esuke isetshenzisiwe ukuze konke kuhambe kahle kwaziwe ngisho na kwabangasekho ukuthi ingane ayisekho lapha ekhaya komama isingale ekhaya kubo kuyise ngenxa yokuthi zonke imfanelo igciniwe. Dr. Mazibuko, uma ngabe ke sebefikile mhlawumbe noma ubaba ke eseyihlawula ingane kuyenzeka ukuthi akwazi ukuthi ayihlawule akhombise ukuthi akabalekile aphinde futhi ayilobole ngesikhathi esisodwa noma yebo kuyenzeka ngenxa yeingxoxo abasuke bezenzile ukuthi bazofika bayihlawule bese beyilobola ukuze ikwazi ukuthi umsamo wayo asisho ukuthi uyasuka ngokuphelele ekhaya konina ngoba kuyohlala njalo ekhaya konina beyibhekile nabasekhaya kubo kamama wayo kepha kusuke sekuwukuthi ayisekho ke la ekhaya isikubo kwasibanibani ngakho ke kusemqoka lokho ukuthi bakucacise nabo uma bezofika bahlawule bese beyilobola ingane ngoba kusuke kukhona inqubo ethile usuke kufanele ilandelwe ngaleso sikhathi. Uma ngabe ke Dr. Mazibuko mhlawumbe ke sekwenzeka ukuthi ke ingane ke uyise akayihlawulile noma akayilobolile iqhubeke ke izobizwa ngesibongo sakonina engabe lokho kuyithinta kanjani yona ingane yona uqobo lwayo kanjalo ke naye lo ongashadile mangabe mhlawumbe esethola omunye ubaba naye sefisa ukuthi nayo eqalelo wakhe umuzi. Uke walahleka nje ngicela ungiphindele kancane. Bengibuza ukuthi ke uma ngabe ingane ingahlawulile noma ingalotsholiwe kuyithinta kanjani lokho yona uqobo kanjalo nonina kumthinta kanjani ikakhulukazi mhlawumbe masingathola ukuthi unina kuhamba isikhathi agcine naye sehambe seyoshada komunye umuzi. Ingane iyohlala njalo iba sesimweni lapho khona ibhekana nezinselelo empilweni. Yingakho kusemqoka lokho ukuthi sigcizelele ukuthi ekhaya kubo kamama wayo yilapho ingane kungeyakhona ngakho ke noma ngabe omkhulu nogoga bakhona noma ngabe omalume kufanele baqonde lokho ukuthi lengane eyala ekhaya ukuthi umama wayo useyalotsholwa manje useyogana kwenye indawo akuguquli lutho lokho iyohlala njalo kuyingane yala ekhaya uma ngabe kwenzeka futhi ubaba wayo ethatha isinqumo sokuthi useyamthatha umama wayo useyamthatha ngokomshado nakhona futhi kufanele kwedluliswe imfanelo zokuthi
ikhishwe ngendlela efanele ingane ngoba yona itholakale ngaphambi komshado ikhishwe ngendlela efanele yamukelwe ngendlela efanele futhi kubo kayise. Kuyenzeka Dr. Mazibuko sibone igameko lapho mhlawumbe ubaba lo omusha osezothatha umama osezoshada nomama angithande nami ngiyingane azafise acele nokungilobola ukuze ngizokwazi ukuthi ngihambe nabo ngihambe nomama ngiyemshadweni. Kusuke kuyindlela efaneleke leyo yokuthi uma ngabe ingane noma ngabe iyapi uma ngabe izosuka lapha okuyikhaya la kubo ikhaya la kubo phela uma ngabe itholwe ngaphandle komshado usuke kukubo kamama wayo uma ngabe izosuka iye kwelinye ikhaya ikhishwa ngendlela efanele kufanele kube khona ukuvumelana kube khona nezilwane ezizohlatshwa ukuze akhishwe ngendlela aphinde amukelwe ngendlela kusuke ngonakele lutho kodwa ukuthi kufanele baza abanikazi bengane abakhona nabangasekho ukuthi ingane njengamanje ikuphi lokho kuyenza ingaphithanelwa nayikhanda kuyenza ingabi nezinselelo ngisho nasempilweni othola ukuthi mhlawumbe igcina sekhona izinto ezikhubazayo ezigulisayo ngenxa yokuthi iyabangwa manje ayaziwi ukuthi kuphi uma ibikwe ngendlela efanele ingane iba sendaweni efanele bese yaziwa ukuthi ikuphi. Dr. Mazibuko kwenzekalani odabeni lapho sibona khona uthola ukuthi mina njengomama weingane nginezingane ezimbili ezeyibonga ezahlukene zombili lezi ingane ayihlawuliwe kodwa sengitholana nesokathizeni eselifuna ukungithatha lingenze unkosikazi ngoba siyazi ukuthi mangabe kusuke kuhlawulwa kuye kuthiwa kugezwa umuzi lokho mhlawumbe mina mase ngihamba ngiyoshada lo muzi engiyoshada kuwo mhlawumbe ikhona ni indlela echaphazeleka ngawo lo muzi engiyakuwo ngesimo sokuthi nginezingane ezimbili engahlawuliwe. Uma ngabe intombazane itholela ingane ekhaya uma ngabe kuzohlawulwa uma ngabe kuzohlawulwa ingane leyo njengoba kuye kube khona ingeza amagceke okuyona esuka igeza amagceke akulowo muzi uma ngabe ke usuthola isoka eselithi ke liyakuthatha ke manje unazo lezi ingane uma sebefika okokuqala kuzoxoxiswana ingxoxo zokuqala lezo okuhlalwa phansi kukhulunywe ukuthi usibanibani usenezingane ezisibale sokuthi ngakho ke kuzokwephulwa elobolweni akufanele lezo zinto ifihlwe bayazi vele laba abanye besibonga ukuthi uma ngabe intombazane ikhuleliswe ekhaya yazohlawulwa kuyaye kube khona lokho kugezwa kwamagceke ngakho ke bona basuke sebethathisela ekutheni ilobolo lizokwephuka ngemfuyo engaki ngoba phela lo muntu usenengane noma usenezingane izinto sokufanele ihlale phansi zikhulunywe ngomnyoningo obukhulu ukuze kungadali inkinga bese kutholakala ukuthi lo muntu uyafika lapha ekhaya kunezinto ezasilela ezingazange ichazwe ngesikhathi ezolotsholo. Sesiphetha nje ke Dr. Mazibuko ingabe mhlawumbe ke emphakathini kuyaxoxwa yini ngalolu daba futhi ke izingane ezizalelwe emakhaya zona zisabela kanjani kulolu daba? Into engayisho nje ukuthi ezinye izinto azisavamile manje ukuthi zixoxwe ikakhulukazi njengoba sesasuka emakhaya sahlala eindaweni ezisemadolobheni noma ngenxa yemisebenzi mhlambe naseyindaweni ezingesenabo ubuholi bomdabu ngoba ukukhulelwa kwentombazane akubi yona indaba yomndeni kuba indaba ebikwa ngisho enduneni kwaziwe ukuthi mhla kuzokwenziwa kuzohlawulwa noma kuzokwenziwa kumele ukuthi kube into eyaziwayo ukuze nanoma mhlambe sekuthiwa sekuyalotsholwa sekufanele intombazane iphume iyogana nakhona futhi kuyabikwa ukuthi kuzophuma udwendwe emzini othile ngakho ke lezi zinto kumele ihlale khulunywe ngazo kufana nabo omakoti uthola ukuthi umakoti ufika uzogana emzini lapho khona amadodakazi enezingane khona kufanele nabo omakoti baqonde lokho ukuthi lezi ingane angeke bathi hey hamba uye lapho kukhona uma wakho khona kufanele bazi ukuthi lezi ingane izingane zalapha ekhaya
lezi ingane ezabo ezabayeni babo njengomalume, lezi ingane ezomkhulu nogogo la ekhaya. Ngakho ke abakwazi ukuthi bathi hamba uyekini wena. Fanele baqonde lokho ngoba lokho ngaphambanisela izingane izinto zigcina zibe nezinkinga ezehlukahlukene. Bese ngithi ngiyakudedela Dr. Mazibuko kodwa ngoba usukhuluma nje udaba lomakoti sekukhona umbuzo ongifikela ekhanda ukuthi uma ngabe umakoti kusushada ke uyogana kusuke kwenze njani mase kuthiwa ufike usunikezwe ingane sekuthiwa le ingane kamakoti? Umakoti ke uma ngabe eyogana emzini ake ngithi nje mhlawumbe akuqali ngesikhathi esegana. Kuqala ngesikhathi kuxhumana imndeni kwenziwa zonke inhlelo lezi ezenziwayo kulethwa ibizo kusuke sekwaziwa sekuqonda ukuthi umakoti nansi ingane ena aphiwa yona hayi umakotshana lo asuke naye kubo kepha le afike emzini bese iphiwa leyo ngane isuke isifana nengane yakhe ngoba uyayigqokisa ngisho ukuyigqokisa ngalo usuku lomshado yona ngane lapha azoyithuma ngoba phela umakoti umesanda ukugana kuneyindawo lapho angangeni khona emzini iyona ngane ke ayithuma ikwazi ukuthi ingene kuwo wonke amalawu okusuke kufanele athole izinto ezithile khona ngakho ke kusuke kuyingane yakhe ayiphiwayo akusho ukuthi ingane yendodakazi la ekhaya ingane kwesinye isikhathi kuyaba ingane encane kubo kamyeni wakhe mhlambe uthunjana bese kuthiwa uphiwa leyo ngane ngakho kusuke kuyingane ezoba usizo olukhulu kuyena emzini. Sibonga kakhulu Dr. Mazibuko ngesikhathi sakho sibonge kakhulu siyangconcoza nje ngolwazi lwakho ohlezi usicobelela ngalo lokufundisa isizwe njalo mangabe siba nengxoxo ngihlezi ngihamba ngifunde elikhulu kuwe siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu noxolo nethimba nabo bonke ababukeli. Lawo ke mbukeli bekuDokotela Mazibuko oyisazi sezamasiko exoxa nathi nje ngodaba lwengane eyazalelwa ekhaya komama sisasike qhu eyitolo siyabuya. Enkosi ngokuhlala nathi usasibukela apha ekhaya Jikelele kanti ngoku singena kuphononongo lwencwadi. Uzizo Izabelo Zama Pleni ngumbhalo wencwadi eqoqonqa imvakalelo nesihloko esithi My Father Took Away My Innocence. Kule ncwadi uZizo usithatha sibeke kumava akhe abhlungu okuphulukana nobuntwana bakhe ezandleni zomuntu omdala amthembileyo nendlela ke wawoyiswa ngayo lo monakalo wafumana amandla nokuzibuyisela. Sinayike namhlanje ukuva banzi asinabisele ngalomba. Zizo masikubulise sikwamkele enkqubeni. Enkosi kakhulu ngokuba ube nathi namhlanje. Enkosi kakhulu sisikolo sandiyabulela kakhulu. Kubulela thina. Ngaphambi kokuba sive banzi ngale ncwadi uthe wayibhala, ndiyafuna nje usikrobisele into yokubana xa sithetha ngoZizo sithetha ngabani? Ngozizo Izabelo Zama Pleni intombi yaseDutywa uMambele othe ke nyani njengoba ubusitsho waphulukana nobuntombi bakhe ezandleni zikatata wakhe. Ndathi ke ngoku emveni kokuhilisha ndithini ndadecide bana mandibhale ke ngoku incwadi ekuncedeni abanye abantu abasuka kule ngxaki efana nale yam. Labhlungu kakhulu ibali lakho Bhelekazi kodwa nakubeni libhlungu wafumana inkuthazo yokuba lento indehleleyo mandingayigcini kum nje kuphela kodwa mandithatha usiba nephepha ndibhale ngayo. Uyathi into yokubana ufuna ukukhuthaza abantu abakule meko odlule kuyo. Ndiyafuna uqonda into yobana usithathele nje usibuyisele emva into yokubana esi siganeko senzeka unangaphi kwenzeka ntoni yini ingutata wakho umthembile. Alright ke sisi iqala ngobana abazali bam zange batshate so mna ke ndikhule ndingumntana wentombi ndihlala nomakhulu notamkhulu but kuthe ekuhambeni kwexesha abazali bam bobabini badecide uba nomani umntana ngase abaze bobabini abazali bakhe so umama ke wandi-introducer kulo mntu ke ngoku esithiwa ke bangutata wam lona nyhani ke i-relationship yakhula ke notata ndamphela njengotata wam inoba ke ngoku ndiko 5-6 years but
njengoba ndingumntana bendisithi ndikhulele ezilalini, utata zange ayithande loo nto leyo ke ngoko kwakhe wacela ke ukubana xa sendina-7 years uba ze ndihambe ndiyoqala ke ngoku ugrade 1 kule ndawo ahlala kuyo, kwakusemthatha ke ngoku. Bavuma ke nyhani ke abantu basekhaya because wayengumuntu othembakeleyo ke ngelaa xesha esenza yonke into ebekufanele uyayenza njengamzali ongutata. Ndahamba ke ndayohlala naye utata emthatha. Uthe ke apho ndafika enomfazi nomntana omncinci, then ndahlala nabo ke but ndiqaphele into yobana utata uyambetha umama, but mna kuba ndingumntana omncinci zange ndiyicingele ubana yinto erongo leyo. Ndacinga uba yinto ebefanele iyenzeka ngoba nathi ekhaya uhayi mos siyayazi uba awummameli uyabethwa. So njengomntana nam ndacinga uba yinto enormal leyo. Ndakhula ke ndibona ezo zinto. Kuthe ke kwakuloo nyaka mnye ngenye imini xa baxabana kakhulu, umama wapakisha into zakhe wemka wandishiya ke notata wam. Kulapho ke utata waye wandidlwengula ke ngoku, but mna engqondweni yam zange ibe yinto yobana ndicinga uba fanuba yinto ebengafani uba iyenzeka. Bendicinga uba mna yinto eyenzeka kuwo wonke umntu, umntana oyintombazana notata wakhe. Ndakhula ke kanjalo ke ngoku, but kunyaka olandelayo umama wandithatha. Uthi kukho izinto wazibonayo angazange azithande njengamama wam, wandithatha ke ngoku. Kuthe apho ke ngoku ndahlala still, but utata xa endifuna afowune acela undiboleke iweekend, uba itshance iba khona uba ayenze le nto ayenze nakhona ndithule. Ihambile ke iminyaka ndade ndana-13 years, izobhaqwa ke ukuba kuske ndikhulelwe. Then ke ngoku yabe seyithathelwe ezandleni ke ukubana ndikhulelwe kanjani, and ke ngoku mna andiyazi kwa ukukhulelwa kukuthini nokuthini. Kwabe sendizocaciselwa ke ukubana kwenzeka kanjani na uze umntu akhulelwe. Zabuya ke ngoku ingqondo kumbana ngutata umntu wenza le nto kum. Kwalapho ke ngoku yonke into ke ngoku ithathelwa phezulu ke ngoku kungeniswa nengalo yomthetho ke ngabazali bam, ngumama pho. Yho, hayi Zizo atshona emqaleni. Ngutata wakho okuzalayo. Uthi ubuneminyaka emingaphi isenzeka le nto? Uqale ndina-7 wayeka xa ndina-13. Yho, and ibuhlungu kakhulu. And sentsho xa izowenziwa ngutatakho ngeyena mntu omthembileyo, and uyatsho zizinto yobana ngethuba isenzeka le nto ngumntwana awuqondi kanye into yokubana mhlawumbe le nto inormal okanye kwenzeka ntoni. Ndiyarhalela nje usityebisele into yokubana njengoba uyicacisile apha encwadini yakho, because le nto uyithethayo yinto mhlawumbe ingaba iyenzeka kumanye amakhaya apho umntwana oyintombazane ihlukunyezwa ngumalume, ngutata wakhe. Ucinga uba mhlawumbe inormal yonke le nto. Apha kule ncwadi yakho uyiadresa njani le nto ogqiba usixelela yona? And also ndiyafuna ukuqonda into yobana ukuze ube umntu ufika kwi-healing state uyiadresa njani apha encwadini yakho? Okay, so encwadini yam ndiyibhale kakuhle njengengqondo yomntana, ngoba ndifuna nomntu omdala akwazi ukuyi-understanda uba umntana ucinga kanjani na engqondweni yakhe, because utata akaqalanga nje ngokuveske agaleleke andidlwengule. Wenze into kuthiwa kukundigruma. Undigrumile, wandimanipulator into thinking ubana sine-relationship ndingakwazi ukumthemba. Utata made sure ubana yonke into efikayo ndinayo. Ndandinxiba amagama esikolweni ndingaloo mntana, ndifumana into ezintsha, ndikhawuleze ndifumane izinto ezifikileyo, ndinguloo mntana unjalo. So ke uqale apho ke utatam wandigruma into this person so that sizokwazi uba nale secret. And ke ndiyazama ukuyicacisa apha encwadini ukubana ayikho isecret ekhoyo phakathi komntana nomntu omdala, especially xa into ekwenza wena mntana uzive kabuhlungu. Yenzekile ke zonke ke ezo zinto ke ndayaripota emapoliseni. Utata wabanjwa, but kodwa waphinda waphuma on bail, wakhe wahlala ke ixesha elide i-court case ingahambeli phambili. Ndiyagula ke lo xesha, ndikwi-depression, ndikwintoni, but kodwa ke mna ke into endenze ukubana ndikwazi ukudlulisa yonke le nto ukumxolela utata wam. Kwafika into ethi kum ubana ayikho into enoze ilunge kum if ndihleli kwinto yobana utata wam andimxoleli, because ukuxolela akugangaye yena. And ke ngokuxolela kuhamba ngobana ngelaa xesha mna ndibhizi ndigula, yena lo mntu ndingamxolelanga
kwakungathi akwenzekanga nto ebomini bakhe, but ndathi ndothatha isigqibo sobana ndiyamxolela, ndanawo amandla obana mandenze izinto, ndikwazi nobhala iincwadi ndifundise abanye abantu. Zonke ezinye izinto ke kungaye zalandela, waphela ebanjwa ke ngoku. Ndingayazi uba wabanjwa iminyaka emingaphi kwathini, but sephumile. And nakhona nangoku ephumileyo andinanto naye, ndimxolele, akho kwanto. Yiyo into eyandincedayo ubana ndikwazi ukuhilisha quickly, because ndadicide ubana mandimxolele utata wam. Uthetha amazwi abaninzi abangakwazi ukuwaginya, isenzo sokuxolela, kuba uyacinga into yokubana yho ubuyele emva into yobana sendimdala kangaka, ubomi bam mhlambe ngekuba ngoku mhlambe ndikweli nqanaba, kodwa ndisabanjwe yile nto endayenziwa, ndihlukunyezwa ngumntu endimthembileyo. Maninzi amabhinqa ufumanisa into yobana umntu ubomi bakhe bume endaweni inye kuba usenale trauma yokuba kwathathwa into yeligugu kum. Kumba wokuxolela wena Zizo, njengoko into yokubana wena uye wafikelela loko nqanaba into yokubana mandimxolele, sele phumile entrongweni, uza kujongana naye, wazixelela into yokubana mandimxolele. Kule ncwadi wena Zizo unawo umyalezo oya kumabhinqa aselula kwincwadi yakho. Ndiyafuna into yobana usikrobisele ngalo myalezo, uthini kumabhinqa? Ndithi kumabhinqa mna mandiqale kwabantu abadala, oomama, nditsho ubana akho nto ibaluleke njengobomi bomntana wakho. Njengamzali akukhathaliseli nobana lo mntu wenza le nto imbi kangaka emntaneni wakho, ubhatala ifizi, uthini. I hope abantu abomama abaninzi bangaze bathathe umzekelo kumama wam, because the time le nto isenzeka utata, njengoba bendisitsho, utata akho nto bengayenzi, ebebhatala ifizi, ebendifundisa esithini. But once kwafika le nto umama wathi not ngobomi bomntana bam, bomntana wam, yonke le nto wayithathela kuye, nguye umntu nowandinika amandla wobana ndikwazi ukuyilwa le nto, because wayekhokhela yena phambili kuyo yonke into yayisenzeka. Ngoku ke umama wam ke ndinalo nto yokuthi bana ebazalini mabakwazi, mababe nomqolo towards abantwana babo, because ayikho into gqitha ubomi bomntana wakho. Ndize ke ngoku ebantwaneni okanye kwii-victims ezehlelwa yile nto, ndithi ngoku ixesha lobana masithule liphelile. Ixesha lobana sizigcine izinto sizifake phantsi komqamelo, sikhule ngalo as usapho, singazithethi, sizama uprotecta i-perpetrator, liphelile. Because ngoku sikhona, kukho abantu abanjengam abazii-activists ze-gender based violence, simile sisithi sizawalwela amaxhoba e-gender based violence, siyazinikeza obana sizokulwa le nto, because ekugqibeleni yiyo endifilisha ubana ichitha uluntu lwethu apha eSouth Africa. Ukuba besikwazi uhlala kakuhle ingekho le nto, ngesingabantu abaphilisanayo kakuhle, but because ngoku kusihleli nje sithethelelana nee-perpetrators, silibale nge-victim lena. So ndifuna ukutsho nakubo ubana sikhona. If umntu udinga umntu wothetha, if umntu udinga umntu wolilela, sikhona. We are here to listen and we believe you. Uyayibona, sinezo zinto zinjalo. So abantu mabangoyiki ukuthetha, singabantu who are here to protect you, sikhona. Yazi Zizo, nakubeni elibali lakho libhlungu, kodwa ndingatsho into yokubana wena ulilitha lelanga, uligorha elingenabatha. Xa uchaphazela umcimbi wokuba uyiyo ne-activist, into ethi ke namaxhoba ayakwazi into yokubana zityandigila eze kuwe aphose imbilini. Sentsho zininzi iintshukumo ezenziwayo apha eMzantsi Afrika ezokulwa nokuphathwa gadalala kwabantwana namanina. Nawe ukulo mzamo, yintoni kanye kumele ukuthi ibe iyenzeka ukuze lo mkhuba siwusiphule nengcambu? Kwaye ndiyafuna ukuqonda into yobana from your consultation view namaxhoba besiza kuwe, ingaba mhlawumbe impiliso yiphi obashiya nayo? Alright, ngoku I think into isikakhulu efunekayo mna kuze I feel like kuze i-GBV ibe nako ukuncipha nyani kukuthetha. The more sithetha, the more lento isehla, because umntu xa uthethile andizuthi uyayeka, but iba khona into ke
uhuke kuthi cwaka sihambile nyani izinto sizenzile i-protest sanxiba oo-black sanxiba iduku sathini but ekugqibeleni into ayipheli and into efunekayo kubana kuthini sithethe and singamanina thina sikwazi ukumelana because thina singamanina I believe bana sichithana sodwa ngoku ootata xa besijongile babona ba okay iforce yabamama i-weak because balwa bodwa so siyakwazi ungenelela singenelele so ke kukucela nyani ukuthi thina manina sithi abanoyilwa lento iphele uyayibo qaba nje zizwa incwadi ifumaneka phi incwadi ifumaneka kum ndikhona kuFacebook ndingu-Izabelo Zam Apleni naku-Instagram ndikhona zizo_Apleni ungakwazi ke ufaka phayana utsho uba ucela incwadi ndikubhosele ke kanjalo. Enkosi kakhulu ngokwabelana nathi nokuba mhlawumbe ube ne-courage engaka into yobana ubhala incwadi uphilise isizwe ngentlungu eyakwehlela. Ndiyathemba into yokubana loo miphefumlo imincinane ehluthwa ubuntombi nobuntwana uza kuyiphilisa kwaye ke ngelizwi lakho sizawubona zisehla ezi ziganeko zimbi kangaka. Kunjalo nje namadoda adode aqiniseke ngobudoda babo. Enkosi kakhulu, siyabulela ngexesha lakho. Ndiyabulela sisenkosi nakhona enkosi. Lowo ke mbukeli besithetha naye ibinguye uZizo Izabelo Zam Apleni esinabisela ke ngokuqulathwe incwadi yakhe ethi My Father Took Away My Innocence. Siziqongqotha ngolohlobo mbukeli sizivile ibali likaZizo libhlungu kakhulu. Siyacela madoda yehlisani ulaka intoni lingake efakwe kuni ngaba yingqombo yeminyanya yini nama sithandaneni sivuselele imbali kanti ethi umuntu ngumntu ngabantu. Sibonga kakhulu umbukeli kusuhlanganyele kanye nathi kusasa siyabuya ngesikhathi esifanayo ihora lesithupha ekuseni nibe nosuku oluhle nisale kahle.